With a budget of 4 trillion shillings, ati William Ruto anatuambia ameenda broke. Haezi lipa help, ati free primary education imekuwa expensive, ati nusu ya pesa yote inaenda kulipa madeni. How comes mshahara ya wabunge na State House haijaichelewa kama kweli tunalipa madeni? Ama mbona ikapunguzwa? You see, that is the problem I'm asking. Unaona, if it comes kwa salary yao na starehe zao, ao pesa haiko. Ikifika kwa traveling allowances iko. Ikifika kwa hospitality iko. But ikifika wakati Wakenya wanaitisha free primary education, yenye kuanza na Ruto, ilikuwa there kuanzia back then. Sasa hiyo ndio tunaambiwa Wakenya wafunge belt. So wananchi wafunge belt, but viongozi wakule. I want to do a small analysis, and to me, without figures, my speech will not make sense. Without figures. You see, I was doing an analysis, something small for education, so that I can understand why John Mbadi anatuambia kwamba pesa ya education hakuna. Pesa ya education iko. But mimi ile kitu nashangaa ni John Mbadi ameshindwa kufikiria out of the box. And I'll give two scenarios. Number one, tukienda kwa Teacher Service Commission. Do you know kwa Teacher Service Commission ndio imekuwa ikikula the lion's share ya budget ya education? But kwa hiyo Teacher Service Commission, unajua Teacher Service Commission inafanya kazi gani? Ni kazi ya human resource. Hao ndo wana hire na wana fire. Sawa sawa kwa upande ya walimu. That is number one. Number two, hao ndo wana build capacity ya walimu. But sasa swali ni simple. Ni capacity gani wamefanya ya maana sana, so that they carry the lion's share ya budget ya education? Number two, apart from capacity, ni walimu wangapi wamehire for the last 3 financial years za William Ruto? And that's where I'm heading. For the 3 financial year William Ruto, kwa Teacher Service Commission, do you know, tukienda kwa budget ya education pekee, 3 financial year William Ruto, tunaongelelea 2 trillion. Tafadhali, 2 trillion, ukichukua 622 billion first financial year. Second financial year was 656 billion. Sasa tunaongelelea 702 billion. Ukiweka yote totally inakuja 2 trillion. Hiyo 2 trillion for 5 good years. And I like comparing this drunkard called Uhuru Muigai Kenyatta, so that we can know the meaning of 1 trillion in nini. At the end of the day, you'll speak your own. Let me speak my own. So at the end of the day, for 5 good years, mnamwitanga huyo mlevi alituwekea deni. But wakati huyo mlevi hapakuwa na shida ya help. Kwanza remember alipunguza cutmark ya kwenda campus. Akaiteremsha mpaka C+, which means wanafunzi walienda wengi. But hakuna siku yenye Uhuru Muigai Kenyatta complain hakuna pesa ya help. Hakuwahi complain hakuna pesa ya free primary education. But with 2.4 trillion shillings, only 2 trillion shillings, do Uhuru Muigai Kenyatta, that drunkard man, ran now education from 2017. You see, listen, I'm using a figurative language. Listen, understand, I'm not insulting Uhuru Muigai Kenyatta. I am using a figurative speech, kama you do not understand English. There is a language that people call Uhuru Muigai Kenyatta for those who disagree with him and wanna support William Ruto. They call him a drunkard. And yet that drunkard ruled our country better than the current president, who's not a drunkard. So I'm using a figurative speech. Sawa sawa. So you get the sense. I can never insult my former president because he was the best president. And at the end of the day, he brought a very good gentleman called Matiang'i. Why should I insult Uhuru Muigai Kenyatta? So Speaker, kindly allow me to discharge my best submission. Sawa sawa. So tunaendelea for 5 good years. Uhuru Muigai Kenyatta alitumia 2 trillion kurana wa education system. Hapakuwa na shida ya kwamba help hakuna na free primary education. But huyo for 3 financial years, hatujamaliza hata miaka 5, ameshameza 2 trillion na tunaambia hakuna pesa ya help. Na tunaambia hakuna pesa ya free primary education. Sasa wacha niende pahali penye mtakasirika zaidi. Ukienda kwa Teacher Service Commission, ile yenye Uhuru Muigai Kenyatta alitumia between 2017 mpaka 2022, alitumia only 1 trillion. Ukiweka yote cumulatively, only 1 trillion. With how many, a population of how many teachers? 346,000. 346,000. Angalia data yako saa hii. Kama naongea ndo uniprove wrong. And then huyu mwenye anaongea saa hii for 3 financial years amemeza the same 1 trillion. Na anatuambia ameandika walimu 76,000. For 3 financial year umemeza 1 trillion na unaandika 76,000. Does it make sense? Sababu saa hii anaongelelea 412.
1,000 teachers, ukiongeza hiyo 346 plus place Uhuru aliachia plus 76,000 inakuja 412. So at the end of the day 1 trillion inaweza andika tu only 76,000 for 3 financial year na pesa inapotea. That's where the problem comes in. Number one, your Teacher Service Commission, and I will request Margaret Nyakango afanye an audit of how much yenye inaingianga pale kama kweli inaenda kwa walimu ama tunalipanga ghost teachers. Sababu saa hii expose yenye alitoa kwamba kuna pesa inaendanga kwa ghost schools na imeenda 3.7 billion shillings. Sasa choacha tuende pahali penye mtakasirika zaidi. Sababu John Mbadi he will go down in history as the worst ever finance minister we have ever had. He's not thinking out of the box. ECDF mbona pajai kuwa wakati tunasema tunakaza kamba, mbona hajai nyang'anya hawa watu hiyo pesa? Sababu ukichukua the total amount number ya constituencies ama MPs yote CDF hiyo 123 billion anapatiwanga ina amount to 50 billion shillings. Do you know why I'm heading there? Ni sababu primary na free primary na secondary, wale wanafunzi tuna deal nao wote ni 14 million total. Primary ni 10, secondary ni 4 million. Ukiweka yote ni 14 million. How much does it take to provide free primary na free secondary day? Free secondary day education. Kwa primary pekee inaendanga 12B. Nimetumia financial budget ya 2024-2025. Sawa si hii, sababu hiyo wameficha kidogo, wamepunguza. Nataka kutumia hii yenye tuliandamana nayo. Ndio wele pahali pesa inapotea. Wanatumia 12B ku provide for primary. Ukienda secondary ni 65. Ukiweka total ni how much? 77 billion shillings. Imeprovidea primary na secondary yote kuanzia class 1 mpaka form 4. 77 billion shillings. Lakini hapa ndo place yenye John Mbadi ananikasirishia. Sababu ECDF pekee all the 290 constituencies ukiweka yote total hiyo 123 inakuja 50B. Hiyo 50B haijai kuwa ati imekosekana. Then toka hapo enda kwa hospitality and traveling katikati ya hawa ministers na parliament na state house yote in total, hapo ndo utaboeka zaidi. Do you know for hospitality and traveling hapa parliament pekee wanatumia 4 billion shillings. Aya, enda kwa hospitality and traveling kwa ministers, government na ministries utapata wanatumia around 25B. 25B hiyo nimechukua ya ministers pamoja ya state house. 25B ukiweka yote 25B plus ile 50B ya CDF inakuja ngapi? 75 plus hiyo hospitality and traveling ya parliament yenye walipatiwa free car grant ya 4B inakuja ngapi? Nearly 80B. Sasa hapo akituambia free primary tukaze kamba na pesa inapotelea huko, mbona asichukue hiyo aeke kwa education? Mbona asichukue asiweke kwa education? Mbona asichukue hiyo aeke kwa education? So at the end of the day, John Mbadi is not thinking out of the box. And where I'm so angry is because priority ya William Ruto is wrong. Yeye saa ile tunaongelea free primary education ameenda kulaunch Wild Beast. Wild Beast yenye since 1963, even Jomo Kenyatta was more corrupt. Hakuwahi launch Wild Beast. Moi never launched Wild Beast. Kibaki hakuwahi launch Wild Beast. Uhuru only visited, he never launched Wild Beast. Huyu with a budget of 4.2 trillion, education hayuko, 14 million lives, future yao iko in danger, lakini anaenda kulaunch Wild Beast. Wild Beast yenye kuiuliza who's the current president of Kenya, hawajui, ameenda kulaunch Wild Beast. Then anaenda kupiga rally mambo ya free primary education kupingana na Mbadi kwa rally. Anaenda Kariobangi rally instead of sitting down in a boardroom. Na ulize Mbadi, mbona are you going to sema hii statement? Now you know free primary education is very fundamental for the future of this country. Yeye aongei, anaenda kupiga rally. So at the end of the day, yeye ameturn kuwa a street leader. At the end of the day, the problem I have with William Ruto, priority yake, when we need him more to make the right decision, yeye anachukulia politics. Anachukulilia politics, purely politics. Let me ask you a question. Kama Matiangi wakati alisema cutmark iteremke mpaka C+, how comes Uhuru Muigai Kenyatta hakwenda kwa rally atafute sifa ya wananchi? Wakati Matiangi alisema grading ya kwenda campus itoke from B+ iteremke C+, Uhuru Muigai Kenyatta hakwenda kwa rally. Hakwenda kwa rally. So at the end of the day, ndamalizia tu sijali. At the end of the day, the problem with William Ruto when it comes
to the things zenye na affect wananchi. Yeye anaenda kwa rally, haichukulii serious. Zile vitu zao za starehe za kwenda trips na kwenda mastarehe zao, hiyo ndo anachukulia. Amefanya saa hii, na nikimalizia saa hii, trips zenye amefanya ni 70 trips za kwenda foreign. How much? 6.5B. Hiyo 6.5B ukienda saa hii, Mbadi anaambia wananchi kwamba next year wanafunzi watakuwa wanajilipia exam peke yake ya KCPE na KCSE ni 5B. Huyu ameshaenda trips 6.5B. Sasa where is the priority? Where is the priority? So at the end of the day, 2027, manager. Tafadhali, manager. Pigieni manager. Look for a manager. I already have mine. Tafuteni manager. Asanteni sana.